హలో హాయ్ ఎవ్రీబడి వెల్కమ్ టు సర్వేక్ష అకాడమీ. ఈరోజు మనం డివాప్స్ గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. సో వాట్ ఈస్ డివాప్స్? డివాప్స్ రాకముందు ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉండేది, ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసేది, వీటి గురించి, అలాగే డివాప్స్ యొక్క రోడ్ మ్యాప్, డివాప్స్లో ఎలాంటి టూల్స్ మనం నేర్చుకోవాలి ఒక డివాప్స్ ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే, ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో నేను మీకు బ్రీఫింగ్ ఇస్తాను. సో లెట్ us స్టార్ట్. సో వాట్ ఈస్ DevOps? ఈ DevOps అనే పేరు మనం డెవలప్మెంట్ టీం నుంచి డెవ్ని, అలాగే ఆపరేషన్స్ టీం నుంచి ఆప్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెవ్ అండ్ ఆప్స్ టీమ్ టుగెదర్ కలిసి ఒక మెథడాలజీలో వర్క్ చేయడాన్నే DevOps మెథడాలజీ లేదా DevOps కల్చర్ అని మనం అంటాం. సో బేసిక్గా డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు 4 phases-ని కవర్ చేస్తారు, అలాగే ఆపరేషన్స్ టీం వాళ్ళు 4 phases-ని కవర్ చేస్తారు. సో డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ప్లానింగ్ అండ్ దెన్ కోడింగ్ అండ్ దెన్ బిల్డింగ్ ద కోడ్ అండ్ దెన్ టెస్టింగ్ ద కోడ్. వాళ్ళ లోకల్ సిస్టంలో టెస్ట్ చేయడం ద్వారా దే కంప్లీట్ ఆల్ దీస్ 4 phases. ఆ తర్వాత టెస్ట్ చేసిన కోడ్ని ఆపరేషన్స్ టీం వాళ్ళకి ఇస్తారు, దే రిలీజ్ ఇట్, ఆపరేషన్స్ టీం వాళ్ళు డిప్లాయ్ చేస్తారు అండ్ దెన్ దే ఆపరేట్ అండ్ దే ఆల్సో మానిటర్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ దట్ కోడ్. సో ఇలా ఆపరేషన్స్ టీమ్ వాళ్ళు ఈ 4 phases ఉంటాయి. లెట్ us అండర్స్టాండ్ మోర్ బ్రీఫ్లీ. మనం ఈ స్లైడ్లో చూసుకున్నట్లయితే డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు మేజర్లీ ఈ 3 వాటి మీద ఫోకస్ పెడతారు. దే డెలివర్ న్యూ ఫీచర్స్, అలాగే ప్రొడక్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటుంటారు అండ్ దే ఆల్వేస్ లుక్ టు ఇన్నోవేట్ విత్ ద కోడ్ డెవలప్మెంట్. సో ప్లానింగ్, కోడింగ్, బిల్డింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ ఈ 4 phases అనేది డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు చేస్తారు. ఆఫ్టర్ దీస్ 4 phases that build code will be released from the operations team and then they deploy, operate and then monitor. ఈ 4 phases operations team వాళ్ళు చూస్తారు. సో బేసిక్ ఆపరేషన్స్ టీం వాళ్ళు త్రీ టాప్ మేజర్ వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. గ్యారంటీ స్టెబిలిటీ, సో స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కోడ్ చూస్తారు, అలాగే స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ చూస్తుంటారు. సర్వీస్ ఓరియంటెడ్, హౌ ద సర్వీస్ వాళ్ళు కంప్లీట్గా క్లయింట్కి సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటుంటారు. అలాగే దే ఆల్సో బి వెరీ రేషనలైజేషన్. సో బికాస్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా డెవలప్మెంట్ టీమ్తో అలాగే క్లయింట్స్తో కూడా దే ఆల్వేస్ నీడ్స్ టు బి రేషనలైజ్డ్. సో ఈ రకంగా ఎవరి 4 phases వాళ్ళకి ఉన్నాయి. బట్ దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ కన్ఫ్యూజన్. వాట్ ఈస్ ఎ కన్ఫ్యూజన్? ఎగ్జాంపుల్, మనకి డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఒక ప్రొడక్ట్ సంబంధించి కోడ్ బిల్డ్ చేశారు, వాళ్ళ సిస్టంలో అది ప్రాపర్గా రన్ అవుతుంది. తర్వాత ద సేమ్ కోడ్ని వీళ్ళు ఆపరేషన్స్ టీం వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ ఆపరేషన్స్ టీం వాళ్ళు రిలీజ్ చేసి డిప్లాయ్ చేశారు అండ్ దెన్ ఆపరేట్ అండ్ దెన్ మానిటరింగ్ చేస్తుంటే వీళ్ళ దగ్గర కోడ్ అనేది రన్ అవటం లేదు. దే ఆర్ గెట్టింగ్ సమ్ ఫ్యూ ఎర్రర్స్, అందువల్ల దే ఆర్ అనేబుల్ టు రన్ ది అప్లికేషన్. సో ఆపరేషన్స్ టీం వాళ్ళు ఏమంటారు డెవలప్మెంట్ టీం తోటి, మా దగ్గర మీ కోడ్ నడవటం లేదు, మీ కోడ్లో ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పి వీళ్ళని చెప్తా ఉంటారు. సో దే బ్లేమ్ ది డెవలప్మెంట్ టీం. డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఏం చెప్తుంటారు, నో కోడ్ ఈజ్ రన్నింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ, మా సిస్టమ్స్ లేదా మా ఎన్విరాన్మెంట్స్లో బాగానే నడుస్తుంది, కమ్ హియర్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ అని చెప్పి వీళ్ళకి చూపిస్తారు. సో ది డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఆపరేషన్స్ టీం వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మీ యొక్క సర్వర్స్ లేదా మీ యొక్క సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్సే ప్రాబ్లమ్ అనే మా కోడ్ బాగానే ఉంది అంటారు. బట్ యాక్చువల్ ఈ సినారియాలో మనం యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్ తీసుకున్న వాట్ ఈస్ ద ట్రబుల్ షూటింగ్ చేసిన తర్వాత మనకు తెలిసేది ఏముంటుందంటే డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఒక వెర్షన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడి ఉంటారు, అలాగే ఆపరేషన్స్ టీం వాళ్ళు సర్వర్లో ఒక వెర్షన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ని వాడి ఉంటారు. సో ఈ వెర్షన్ ఆ వెర్షన్ వేరు అవ్వటం వలన కోడ్ అనేది ప్రాపర్గా రన్ అవ్వకపోవచ్చు. దిస్ క్యాన్ బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఇలాంటివి చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి మిగతావి కూడా. సో ఇలాంటి వాటి వల్ల లాట్ ఆఫ్ టైం ట్రబుల్ షూటింగ్లో వాటిలో వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నిటిని కవర్ చేస్తూ ఈ డివోప్స్ కల్చర్, డివోప్స్ మెథడ్ అనేది రావడం జరిగింది, అడాప్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల చాలా టైం కన్స్యూమింగ్ అండ్ చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. మనం ఫర్దర్ స్లైడ్స్లో చూద్దాం. సో ఇది వరకు డివోప్స్ డెవలప్మెంట్ టీం వేరు, ఆపరేషన్స్ టీం వేరుగా వర్క్ చేసేవారు.
but now on they both work together. It's like closing together. ఇద్దరు కూడా కలిసి వర్క్ చేస్తారు. That is how the DevOps methodology, DevOps culture is all about. Yeah. So the same here: planning, coding, building, and testing by development team, releasing, deploying, operations, and monitor. This is completely by operations team. So total into 8 phases, which is a DevOps methodology. సో DevOps methodology వల్ల మనకు ఉండే బెనిఫిట్స్ ఏంటి? రిలయబిలిటీ, reduced time to recover, efficiency, lower risk, shorter development cycle, and high stability. The code stability is also very good. Faster updates, so మన clients కి ఏమైనా fast గా update అవ్వచ్చు from an operations perspective. Better user experience, end user ఎవరైతే చేస్తుందో they will have a very good experience. Fewer failures, తక్కువ failures ఉంటాయి. Higher quality, that is really very nice. Faster product delivery, so product managers this is very useful, and because it's a cost saving and high profit method, like a cost savings, these are all benefits. And there are some more benefits. Yeah. So improved software quality enabled by automation. So automation చేయడం వల్ల there is a software quality improve. అలాగే reduced operational cost. వీళ్ళ యొక్క ఆపరేషనల్ కాస్ట్ అనేది బికాస్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ లైన్స్ ఆర్ తక్కువ టైంలోనే మనకి సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ తయారవుతుంది కాబట్టి దే కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సమ్ మోర్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్. సో కంటిన్యూస్ డెలివరీ అండ్ ఇటరేటివ్ డెవలప్మెంట్. సో మనకి ఇది కంటిన్యూస్ డెలివరీ అండ్ ఇటరేటివ్ డెవలప్మెంట్ అవడం వల్ల ప్రొడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ అండ్ వెర్షన్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా మనకి బ్యాకప్ ఉంటుంటాయి. అలాగే బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అవ్వడానికి దర్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ స్కోప్. సో ఇంప్రూవ్డ్ మానిటరింగ్, క్విక్కర్ సర్వీస్ రికవరీ. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇమీడియట్గా మానిటర్ చేయడానికి, క్విక్గా సర్వీస్ని రికవర్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ సొల్యూషన్. సో క్విక్కర్ టర్న్ అరౌండ్ ఆఫ్ చేంజ్ రిక్వెస్ట్. సో ఏదైనా రిక్వెస్ట్ కొత్త ఫీచర్ ఏదైనా వస్తే దాన్ని ఇమీడియట్గా చేయడానికి కూడా ఈ మెథడ్ వల్ల మనకి ఈ కల్చర్ వల్ల ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్. Greater synergies between development, testing, and operations team. So there is a very good communications and understandings between development team, testing team, and operations team. So these are some of the very good benefits of DevOps culture. So now, what is DevOps engineer career path? What is the roadmap of it? Let us see. So first దాంట్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇది మ్యాండేటరీ కాదు. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఎనీ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఆల్సో ఫైన్, లైక్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఆర్ బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్, పైప్లైన్, గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్. సో ఇలాంటి బేసిక్ ఉంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో వీఆర్ నాట్ ఇన్ టు డెవలప్మెంట్, మనం డెవలప్మెంట్లో ఉండం. వీ మేనేజ్ ద కోడ్, డెవలప్ చేసిన కోడ్ని వీ మేనేజ్. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ సమ్ లాంగ్వేజ్ అట్లీస్ట్. పైథాన్ ఆర్ జావా రాకపోయినా పర్వాలేదు, స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్తో వస్తే సరిపోతుంది. షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. అండ్ దెన్ సెకండ్ ఫేజ్ వెర్షన్ కంట్రోల్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. సో బేసిక్ ఇక్కడ మనం గిట్ వాడుతూ ఉంటాం. సో లెటెస్ టూల్స్ నుంచి తర్వాత మాట్లాడతాను. లెటెస్ గో ఫర్ ది పాత్. సో బిల్డ్ అండ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ థర్డ్ ఫేజ్. అండ్ దెన్ ఫోర్త్లో మనకి కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్. అండ్ దెన్ 5 CI/CD tools, and then 6 test automation tools, and then 7 logging and monitoring tools. 8th phase database management configuration and admin. 9 containerization tools. 10 container orchestration. 11 cloud computing. So this is a complete 11 steps to become DevOps engineer career path. Okay. So there are some tools in DevOps. Phase to phase మనకుంటాయి. Let us understand. So planning, and then PPT అని వాడుతుంటారు. And then for code. So code build చేయడానికి లేదా code maintain చేయడానికి we have a version control system. Tools like Git, Jira, Confluence. The most popular is Git. So then code build చేయడానికి if it is Java, then it is Maven. We have some more tools, ఇవన్నీ కూడా free version tools. There are enterprise tools and free version tools. సో ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ దెన్
test phase Selenium or JUnit. Most of the thing Selenium is highly recommended one and on demand tool. And then for release phase Jenkins and CodeShips ఉన్నాయి. So Jenkins is the high popular tool which is used for the delivery for a release module. And then deploy. For deploying we use Docker and AWS. So these two are very much demanded tools. And in operate, Chef, Ansible and Kubernetes, where we use for either Ansible and Kubernetes. As well as for monitoring, we have three like Nagios, Splunk, Datadog. Most of the time we use Nagios. So these are the some tools which we use. Hardly it is below 10. ఇవి వాడి మనం హ్యాపీగా డెవాప్స్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ 60 hours of program by which anyone can become a DevOps engineer. It's all about the commitment. So hope ఈ వీడియోలో నేను మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను అనుకుంటాను. For further updates, please subscribe to our channel. Thank you everybody.